Never ceasing. Так, проверяем звук. Так, еще раз проверка. Так, замечательно. Всем привет. С вами Игра not it. Процессе. It's this И one. сегодня мы продолжаем играть в Вову. Так, ну в общем что, я пойду сейчас по сюжету сюда вот в эти земли, потому что я так подумал, как в этом, как его, Лохайрой, там сюжет дальше уводит, только дальше туда, и сюда я еще не скоро вернусь, потому что скоро выходит новый патч, а там новая локация, значит, там новый еще больше сюжета, и пока я там допройду, это прям до хрена. А здесь простаивает большая локация вот здесь, вот я уже, кстати, пробежал, вот буквально вчера, наверное, пробежал, открыл ее. Ну, так, немножко что-то пособирал по ходу. И вот сюда вот еще вниз большая локация идет. То есть здесь много больших телепортов. Сколько тут получается? Раз, два, три, четыре. 4 больших телепорта. То есть большая локация. Туда пока не попасть, там надо по сюжету проходить. Потому что тут мост разрушен, и там какой-то водоворот, ураган какой-то идет. Ладно, давайте двигаться сюда вот по сюжету. Пока что пытаюсь набить себе это дерьмо. Я про крутки на пушку для Люси. Вот как раз мне нужен сюжет. Потому что уже меньше мест остается, откуда я могу забирать примагемы, да. Все меньше и меньше хороших мест. Остаются только такие уже там бои всякие неинтересные, которые я не хочу делать. Но я так по немножечку их поделал. Еще в начальных локациях, там в самых-самых первых, то, что я пропустил. Ну, точнее, не пропустил, я их сознательно не хотел делать. А тут уж такое дело, как бы такая коллаборация, такие персонажи, и как бы это все нужно сделать сейчас. Наверняка потом они уже не будут их выпускать. Поэтому я хочу все это выбить. Поэтому сейчас пойдем по сюжету сюда. Пару часиков, я думаю, 2-2,5 часа сюжета в эту сторону. Да, я убрал эту прекрасную АИ-озвучку, потому что у меня прям просто дичкается за шеей. Thinking they're just sailors or singers. That don't matter in the arena. It's all about pure strength. Most of the teams in this year's finals aren't even backed by local. So what? Worried about your bets? How many? Hey, All right, all right. Oh, look here, a visitor. Your clothes aren't from around here. You from the new federation? Ah, I've met some visitors from Huanglong before. Proper folk, polite as can be. We just watched a live match. It's too bad А you я так missed. буду Aye. побыстрее Capitolini проскипывать, Hills конечно. hold- Я думаю, No, уже все I'm looking for видели someone. этот сюжет здесь. This Я его, time, конечно, не видел, но мне он might be не tricky. интересен. who's it you're looking for? This here. Вот God, сюжет most Киберпанка мне Dragonese we see here are понравился в from the этом troop of fools DLC. or Вот the это было Montelli мне nobles. приятно A bit почитать. more. If she's wearing the Order's emblem, though. After Cardathia and Fleur-de-Lis's frequencies merged, she got... half human, half. Can you tell me more about this Guardian Echo? Oh, gladly. See, many brave souls came before. As the guardian of Septim. But why would Cardathia take on Septim? If you want to Ну и see плюс her, здесь есть just некоторые wait for the события, которые finals. мне They'll сейчас be held in the colours. закрыты As for для that меня. order girl you're Пока looking что for, я не могу их you сделать, might потому try. что в этом регионе у меня как раз сюжет не сделан. Ah, Поэтому right. надо бы поделать. We best be off. If you want to see the... Чтобы...
Открыть больше способов получать валюту. Я даже дошел до карточных игр. Здесь попробовать карточные игры. Нашел себе интересный билд в интернете, в который, в принципе, можно завершить игру в один-два раунда примерно. В конце, наверное, покажу, кому интересно или неинтересно, посмотрите. Мне там как раз осталось несколько боев доделать. Если не забуду, конечно. I can feel its source close to the city, but can't pin down where exactly. Блин, вот эта локация, она прям интересная, большая. You're looking so serious. And you are? А, вот как раз я вот эту девчонку. I'm a traveling Taoist from Mengzhou. Just call me Buling. Вот где мы с ней познакомились. Потому что дальше она уже типа нас знает. Exorcism, talisman divination, fortune telling. You name it, I bling it. So, you wanna try your luck, Fa? How did you know my name? Heard about you from an old friend. You know Jinshin? Pretty sure you met her in Jinj. We've got history. Last time I went up. So, I hear you're looking for someone? No. The tea is trapped underwater. Not good flow. No luck now. Bad sign. You should be careful, boss. You show up and the stars change. I was betting on who could break the deadlock, so I'm glad I caught you first. Регион, кстати, красивый. Вот, начал говорить об этом, пока не начала разговаривать. Прям регион красивый. Особенно мне, что здесь очень понравился, это вон тот город. Он прям охеренный. Вот прям охеренный. To us Septimontians, they are a strong like the Ragonese, it tempered our body without the blood spilled and soot. That's just cowardice. Here, if we build statue, although... Даже тот же Рой не так сильно смотрится. Там, конечно, понятно, что там академия, ученики нет, он интересно смотрится, но не настолько масштабно. But after that, maybe, if that's the case. Так, вот можно это... Нет, ладно, на сундуки всякую херню я особо не буду кое-то заострять внимание. Сейчас мы просто идем по сюжету. Если где-то что-то я могу перехватить, я заберу это, а так в основном я не буду сейчас останавливаться на этом. Надо как можно больше сюжета пройти, успеть. Потому что чем дальше я пройду, тем больше у меня откроется, а значит больше я смогу локаций залутать. Поэтому сегодня, возможно, даже завтра я еще постримлю. Ну, точнее, сегодня вот это достримлю, еще, возможно, завтра. Not bad. А это псинка. Ну, я попробовал всяких тестовых забегов, по всяких картах, она мне не очень понравилась. Careful now. We'll see who rips whose throat out first. All right, Emilio. Why don't you take your band of cowards and get out of my way before I decide to handle it myself? Pulling dirty tricks before the Aegon. Did you think I... Looper. So you're really not going to reconsider? Even with the finals just around... Reconsider? You think I should keep playing along and stay blind to your match fixing? I don't care what you do off the field, but in the arena, fairness isn't negotiable. If you can't get that, just keep wagging your tail for the house. You know, I once thought you were a decent gladiator, and we fought well.
You know nothing, Luke. Not everyone has the same strength to survive in Septimont with a clean conscience. Sorry about that clown show. Don't judge Septimont by a few rats that can't hold their own in the dirt. They're not the norm here. Lupus the name, gladiator by trade. Guess we're acquainted now after crossing blades. Care to tell me your name? Got it. It's rare to meet someone with your kind of strength. Combat makes the greatest warriors. You're a fine example of that. What happened just now? Did they try to... Just about. That man, Emilio, used to be my partner. The Silvers were probably behind this. The House of Silver is nobility in Septimont. I share their name, though. I'm sure they've thrown me out since I stepped away from the team. Is this tied to the match fixing you mentioned? Yes. I knew something was off, but I didn't think they'd go this far. Maybe they threw some serious money at it. I thought the money I made them would have been enough. Oh well. I was thinking, you're not a local, are you? How about we team up and fight together in the finals? That's Cardathia's frequency. But how? Is that your way of saying yes? I'm sorry. Lupa, have you ever met a Ragunesi girl by the name of Cardathia? Cardathia? Nope, never heard of her. What's going on with her? She's missing. I'm looking for her. I tracked her to Septimont, and it seems she confronted Arsenosa. Arsenosa is the symbol of our spirit, the great echo guarding Septimont for centuries. Besides the current F4, Augusta, nobody has ever faced her directly. I don't know if this Cardathia of yours is strong enough to take on Arsenosa. If she did, it would be the talk of Septimont. I see. No leads yet, then. Well, that's why you should join me in the Aegon! When Arsenosa shows up in the finals, you might find the answers you're looking for. The champion gets noble recognition, a hefty bonus, and some secret perks. If we win, you can take it all. If that doesn't interest you, then the attention that comes with being a champion will help you find the information you need on her. True, but what's in it for you? Me? I just want to see the look on their cheating faces when they realize they're probably betting against me in secret. Ha! Doesn't matter. Once we win, they'll lose it all. Serves them. If there's no punishment for crossing the line, then what's the point of a line at all? I don't know what other tricks my dear family has planned. But you're an outlander. Strong. That's why I look forward to walking this path with you. Can't wait to see what kind of gladiator you'll be. Arsenosa and the unusual frequency I felt from Lupa are the only leads I've got. Lupa denies ever meeting Cardathia, but maybe she didn't realize, or... Either way, teaming up with her is my best shot at finding the truth. That's the spirit! Well then. Now, let's go register our team. Кстати, Арсеноса используется как раз в моем
карточном билде. Ой. И вот это вот, получается, вот это здание для расширения, как-то там так называется это. Hi there! Is team registration still open? May applause greet you? Yes, you can register. Oh, wait, you're Contender Looper. Do you wish to register a new team? But aren't you... Plans changed. I'm no longer with the Bow of Legions. This is my new partner. Oh, I see. Allow me to register you again. Have you set... Warrior, why don't you do the honors? Бушующие волны, звезда Аупа. Гарантированная победа. Во, вторая мне нравится, звезда Аупа. I take it you are referring to the two of us. The star does suit you well. All right, the name is settled. We'd also like to apply for the special qualifier, please. Of course. Please wait one moment. The Gladiators Aegon happens year-round in Septimond. Training matches, exhibition games, but we're after the Aegon of There are two stages. A points-based prelim and an elimination round. The prelim is almost over. The eliminations are... I've earned enough points from the regular matches to qualify for the finals, but since you're a new contender, you'll need to win the special qualifier to make it. If we defeat higher-ranked opponents, we can secure a spot with fewer matches. Just the two of us? Is it 2-on-2? Exactly. It's one of the reforms the new F4 made to the Aegon. And of course, our Echo partners will be joining us in the arena too. Echoes aren't just companions to us, but proof of our strength. Hunting them, taming them, and learning to live with them is the first lesson every Septimontian learns. Now, it's time to step into the arena. Registration completed. Happy hunting, contenders. Let's see how well we work together in the arena, my fellow warrior. Are you ready for the Gladiators Aegon? Happy hunting! Luca versus Vulcan Mining. Let the Aegon begin! А можно не лагать? I am the Tempest! Under its conquest! Annihilation! Yeah! Perfect teamwork! We make quite the hunting party. Tempest of slashes. Keep it together. Purging all evil. Keep it together. Defeat. Oh, we did it! That was perfection! Haven't felt this a lot. I could finally focus and save. Thanks, warrior. Teaming up with you was the right choice. And these are... Chadars. These little ones love a good match and never miss a chance to cheer for the victors. They're more fired up than usual. Looks like your performance really won them over.
They're just as lively as the baby Griffon I came across before. This city does know how to keep spirits high. Speaking of Griffons, they've actually been here long before our ancestors. Anyway, we've secured our first victory. The next match will be held for. If we take down the top-ranked team there, we'll be. Oh. Oh, Contender Lupa! Please! Sign for me! It's you! In the flesh! Why would a star like you be in this arena? It's impossible to get a ticket for your matches. Oh, I wish I'd known sooner that you'd be here. Did something happen with the Bow of Legions, Contender Lupa? Who's this new gladiator you've got with— Oh, that's front page material. Hey, make some room! Lupa! I'm sorry. It's been too long since I fought outside the Colosseum. Should have worn a helmet. Да куда тебя шлем? Да тебе шлем на все тело надо одевать тогда. All right, everyone. I can handle this, but it will take too long. We need to make a swift retreat. Okay, but how? Easy. Just hold my hand and don't let go. Так, куда дальше? Вон туда дальше. Окей. Полетели. Good. We made it out. Whew. I'll let the staff at the next arena know we're coming to avoid the same chaos there. Matches are the bread and butter for gladiators. The famous ones rarely take on impromptu matches. That's what caused such a stir. But now, word about our new team is gonna spread very quickly. What was that smirk about? Oh, me? I just sent word to Sir. Too much modesty is a double-edged sword. So, I'll be frank. When it comes to bankability, I'm at the top of the game. That's how my family, the Silvers, have kept their position all these years. But the nobles here in Septimont are always hunting and contesting for more. Lions and wolves tear each other to pieces, while the hyenas lie in wait, eyes on their bellies. Everyone wants a taste of the juiciest meat. And with the illegal betting they're running, once they hear I've left the old team, they'll all be scrambling to get a piece of the action. Are you planning to muddy the waters? The waters are already so murky, no one can tell who's stirring them. But it's still better now than it was before. The mess they made before the current effort took over. May applause greet you, Lupa. Huh. I see you've been waiting for me, Kartor. He was my manager back in the Bow of Legions. Has a gift for knowing exactly what to say to anyone,
though. That's his flaw, too. For a manager, isn't the skill of speech always a gift? Domina Julia Silva hoped you'd behave and return home, but it seems you've found yourself a new ally. I dare say her hopes are dashed. And? What's your point? How disappointing. Not even a hint of charm when there's no crowd around to impress. Feeling confident about this new team of yours? What do you think your chances are of winning the championship? With me and this warrior? What? Enough, Kartor. Spare me the games and empty chatter. I have one question for you. Are you involved in the Silver's match fixing? No. I do love money, but I don't stoop to that level to get it. Fair enough. You may leave now. Dangerous question, Lupa. Think carefully. I've never doubted your talent, but these are the rules of the game. I know the rules well enough. I just wonder if Domina Julia truly understands who's making the rules now, and where she stands in this game. Is this car tour also from House Silva? Not exactly. He's a free man, though he's handled Bow of Legion's business for the past few years. Look! Once we cross the Hero's Way, we'll get to the Capitolini Hill district. For centuries, countless gladiators have walked this very path to Colosseum Olympus, just as we are now. Ну, посмотрите на эту красоту, какие масштабы просто. The next qualifier is just ahead. Once it's over, we can take the cable car to the upper city. On an Прям autumn day, красотища. the view as you ascend and the breeze on your face can truly lift your spirits. Are you ready for the gladiators, Aegon? Happy hunting, gladiators! Вот, наверное, событие, как раз, которое сейчас заблокировано, оно наверняка будет связано с аренами как раз вот. Hopefully this helps. Annihilation! Time to end this. The wicked will face judgment. Oh, fierce attacks. Shame it's only exposing your weaknesses. Great work! Your skill is fueling my bloodlust. The wicked will face judgment. Hopefully this helps. I fought to the end. Cardathea, standing on the water? That
That abnormal sensation came over me again when my sword struck the contender's echo. All the echoes in Septimont seem to exhibit unstable power. Something is definitely off. But it seems like no one else has noticed. Contender Lupa isn't in the Power of Legions anymore. What a shame. Just 2 days before the finals as well. It's unfair to her former teammates and her fans. Is it about the money? She's changed teammates how many times now? As for that newcomer next to her... Without the Silver's patronage, there's no way a gladiator from the outskirts could rise to fame so quickly. Quiet down! Where are you hearing these rumours? Open your eyes. Lupa has never once thrown a match. Everyone thinks they know the real truth. But consider this. It's a fact I know to be true. Let's go, my fellow warrior. It's all going as planned. Let's get you settled somewhere comfortable. Then tomorrow, we head to the Colosseum Olympus for the semi-finals. I've been meaning to ask, is there a body of water in the city? I think Cardathia might have passed through there. A body of water? Yes, but it's been abandoned for years. That elevator can take... If you want to try looking for her, we can start there. Thanks. And, Yes? those people just now, they talked about match fixing. Don't you? I didn't have time to gather enough proof before I left. Besides, this isn't the right moment. Once we win the Great Aegon, I'll make everything public. In Septimont, only the winners get to speak their truth. I'm fine. High praise leads to harsh words. It's always like that. Honestly, I don't care what people say. This kind of thing happens every day in Tarnishing rivals' reputations is one of their usual tricks. I cut off their betting profits, so it's only natural they'd be upset. Besides, now I have a reliable warrior by my side. No worrying about whether my teammate can keep up. Thank you for that, my fellow warrior. Why would the place you mentioned be abandoned? Because of the first dark tide in Raguna. Oh, you know what a dark tide is, right? Yes. Due to certain safety concerns at the time, the main city district was relocated. You said Cardathia might have been here. Do you have an idea of where she passed through? I think somewhere over... there. Ah, that's where the statue of Hercules is. This is the place. I'll look for Cardathia's traces here. How? Through the connection we share. All right then. I'll wait here. Good luck.
how's it going? You look frustrated. Don't worry. We can follow the lead on Arsinosa. Hercules. His statues once stood tall on both sides of the street, watching over the heroes of Septimon as they set out to hunt. Back then, the chimes drifting up from the city with the finest sounds of glory. Beware of the Kerosaurs lurking below. Those tacit discords will ambush anyone who falls into the water. Are those the city's ruins down there? Yes, remnants of the old district. We rarely use this route since it's too dangerous, but some thrill seekers come here to hunt tacit discords. Speaking of which, this area is actually under Silver jurisdiction. I used to play here as a child. Я только хотел взлетел, когда хотел сказать, блин, странно, как-то старый город находится выше, он затоплен. Спустить воду, что, вообще никак не вариант, что ли? И тут я такой вижу телепорт внизу стоящий, такой, о, понятно. Значит, воду спустить можно будет по сюжету. Либо по сюжету, либо по дополнительному квесту. Ну, блин, вы посмотрите, какие здесь лифты, блин. I've never heard that name before, but it feels strangely familiar. Здесь типа никто не живет. Ну как так-то, блин? Тут место столько пропадает просто. Возьмите, слейте воду. Someone's still alive. Are you okay? You seem like a local. Are there any other survivors? I'm managing. I can still move, but I'm exhausted. I've walked for so long, for so far, but I still can't leave this city. The white tidal blight follows me wherever I go. Tidal blight? Could she mean the dark tide? What's your name? I don't remember. That's all right. Memories can be recovered. And so can your name. I've been through something similar myself, and someone helped me find my way back. I've only just arrived here. All of Septimon is cloaked in mist. Would you mind sharing with me what you still remember? Who are you? My name is Cartithia. I'm Raguna's... I'm a wandering knight from Raguna. A wandering knight? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, знаешь, английскую слушать лучше, чем аишную, жесткую, когда там просто интонации такие, что кровь из ушей начинает вытекать. Don't worry. I'll take care of them. Причем там такие слова порой бывают.
Не, Жапан, не знаю, во всех играх не могу. Они слишком звонкие какие-то. Они звонкие и какие-то безэмоциональные, как будто. Вот сколько я пытался в каком-нибудь, не знаю, Геншине, Зешке, Аркнайте и так далее. Нет, вообще невозможно слушать. Они какие-то такие звонкие, безэмоциональные, вообще абсолютно. Вот попробовал играть здесь с этими, как его... с русским аишным переводом, но это такое прям... Это прям для слуха вообще боль. Это еще больше, чем английский в таком случае. Потому что там порой такие фразы аишка говорит, что прям страшно становится. In Septimont, strength and power go hand in hand. Nobles get more, but they better prove they're worth it and pull their weight for the city. The Aegon isn't just about fortune. It's a way to find the capable. For nobles, the ability to command and control echoes is a basic responsibility. If the heir of a noble house isn't strong enough, it signals that the house is unfit to hunt down tacit discords or protect Septimont. So, if a noble's been living it up, they'll end up broke and thrown out of the city after paying high patronage fees for a gladiator who doesn't even make the cut. Strength is everything. That's how it works. You fought your battles too, or you wouldn't be here. For most Septimontians, the Aegon isn't just an event. It's the training ground nobles and commoners alike have to fight in. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. Where you come from doesn't matter. Prove yourself, and the crowd will scream your name. The spotlight's yours, the arena's your stage. But if you can't keep up, if you're not chosen, you'll be left in the shadow. Oh, come to think of it, we haven't had anything to eat since those two matches. Right, I know just the thing I want you to try. Как раз открыли наверняка Oh, I can арены already smell it. Can с almost квестами. Это хорошо. Это я уж потом поделаю. Мне нужны примагемы. Примагемы нужны. Да больше проходить сюжета, больше. Fulvia! 2 large platters, please. With 2 bottles of Heartpour. Oh, it's Lupa! I heard she left the Bow of Legions. That's enough, folks. You know the rules. No gossip outside the arena. Just dig in. Still got that fire, huh, Fulvia? You should talk. Finally cut ties with the Silvers, eh? With the way they handle the share of profits, you should have left sooner. Well, back then, a strong backer was exactly what I needed. Can't say it was all bad. So, this is your new partner. Looks like you can handle yourself. Can't keep a tavern running for long if you don't have a good eye. By the way, Heartpour is sold out today. Guess the celebrity branding really worked. What? Oh, come on! What's Heartpour? A drink I endorsed. Most of the drinks I promoted were... but this one's actually really good.
If my name's on it, you don't have to worry about quality. It's just that the taste... Well, let's just say it's meh. At best. Anyway, I'll get you a taste of Harpwar later. For now, let's enjoy the meal. So, fellow warrior, any stories to share? There is still much to learn about each other. Hey, Lupa, got a message from old Abius. He said the new batch of restored footage just arrived, including those about Contender Mia. Oh, thanks! Oh, I almost forgot with everything going on lately. Restored footage? Recordings of major matches or famous contenders. Helpful for those who want to learn from them. Ephor Augustas are the most popular. 4 years ago, she became the champion and a household name by crushing every single opponent. From there, she worked her way up into the Ephor's seat. But I prefer watching Contender Mia's matches over any of the past champions. I think she's got real heart. You can feel it. Even through the recordings. The way she threw herself into every... Do you think we'll face her in this Aegon? Not likely. She disappeared during a great Aegon years ago. Some say she got tangled up in illegal betting scandals. Others think the pressure from her manager drove her to leave Septimont. There are plenty of rumors, but no one knows what really happened. Still, it's frustrating to just disappear halfway through. If you fail to make it to the end, people will see you as nothing. Solace never disappoints. Their dishes hit the spot every time. Есть ли что-нибудь какие-нибудь рецептики. Хотя я ими особо и не пользуюсь. Да, рецептики есть. Not to brag, but I down that carousel with you. Trajectory calibrated. Ta-da! Welcome to your new spot. It's a lifetime suite, and it's yours anytime you need it during your stay in Septimont. Don't mention it. The hotel owner sees us as future champions. Supporting us is an investment that'll pay off. Of that I am... You know, gladiating means everything to me. I really, really love it. I know I'm lucky. I know what I want and I'm doing what I love. Compared to those drifting through life, I've already been given so much. But sometimes... Well... Sometimes I feel a little afraid. I was born for this, but the more I embrace it, the more I fear losing it. I can't help but wonder, what is it that fills me up when I'm under those lights? My passion for the fight? If one day I lost that favor, would I be more helpless, panicked and heartbroken than those who Я never had it in the проиграл, first place? года 2 назад. Ну, точнее, наверное, 2 года назад. Начал, поиграл, было интересно. Потом на какое-то время, вот там вышли «Черные берега», потом... Нет, «Черные берега» уже были. Я прошел «Черные берега», потом вот как раз дошел до момента, когда вот появился вот этот
небесная башня перевернутая, которая там где-то в небе болтается. И вот после нее как раз открылись... нет, вот после нее я забил, потом как-то вернулся, посмотрел немножко на этот, как его, буквально там, на сюжет, там, где Чиса была. И потом просто забил, и вот сейчас, когда появилась, ну, уже вот стартанула эта коллаборация с Киберпанк, я такой, блин, надо играть, надо жестко играть, надо выкручивать все крутки, откуда только можно. Вот я сейчас сижу и фигарю вот эти вот крутки, чтобы успеть за эту коллаборацию набить пушки, потому что персонажей получили, ну, бэк мы получили бесплатные, Люську с 50-й вроде бы крутки мне удалось ее забрать, и сейчас я вот сижу как раз пушки выфармливаю. Пока что вот в пистолет, получается, уже полтинник выкрутил. Вот хочу сперва Люське пистолет выбить, потом уже бэки буду пистолет пытаться выбить. Но это прям обосраться сколько нужно. Но тут как бы от больше кому что нравится, как бы не знаю. Я Киберпанк проходил, потом анимешку посмотрел, она мне очень понравилась, прям анимешка понравилась, но концовка мне у аниме не очень понравилась. А вот здесь они как раз взяли ту самую концовку и ее, ну, сделали более мягкой, так сказать, более мягко они ее переделали. Ну, естественно, не по своим, как бы, хотелочкам, они наверняка, как бы, с CD Projekt Red договорились, там, купили у них какие-то права на это. Lines of them all around me. And music coming from above. Ну, не знаю, сюжет интересный, но... По мне, так они могли оставить этих персонажей в игре. Ну, не как персонажи, которые можно выкрутить и поиграть, а именно то, что как бы... Чтобы они где-то там в академии встречались, с ними можно было поговорить, а так они там типа... Это будет плохо для двух миров, а то, что они останутся в игре, это все нормально. То, что у нас есть фотография, это все окей. То, что у нас где-то граффити есть, все окей. Это вообще не нарушает никакие... мировые какие-то там эти... Ничего не шатает, а тут вот все пошатнет. О, кстати, Флора. Флора мне, кстати, понравилась. Достаточно сильный персонаж. По возможности тоже хотел бы ее выкрутить. I am not your foe, nor can we harm each other, should we so wish. Lay your blade to rest, if only for now. 'Tis a pleasure to see you again, on this special stage. Повезло. A city wild and Я beautiful, сперва, получается, chasing endless это как glory. его... Tell me, Как кто там была? does Septimont Сейчас, please you as much as Raguna once did? Боже, кем... вот Чиса. Первая вышла Чиса, я такой, блин, Чиса вышла, блин, я ее так сильно хотел. Такой, ну окей, я кручу ее, выкрутил Чису, потратил туда кучу этих круток, потом, блин, ну надо Чисе выбивать тогда ее Сигну, выбил ей Сигну, тоже туда кучу круток это выкатил, а потом такой смотрю новость такой, следующим патчем будет Киберпанк, готовьте еще больше круток, я такой, да, круто, мне еще больше дротить нужно будет, вот я сижу просто днями теперь. Что-то под запись, что-то без записи, как бы хренарю. По всяким там... по всяким видосикам, где всякие секретики, всякие ачивочки, всякая вот эта муть. Не знаю, уже кучу всего пересмотрел. Да нет, Чиса вообще охрененный дамагер. Она дамагер. Она накладывает на себя щит и еще при этом может лечиться. Она прямо охеренно, она просто урона прям тьма тьмущая вливает.
Every hero's tale begins То with есть a ее trial. выпустили уже очень давно. Ну, под запись сюда как бы на стрим, а так запись я потом загружаю на ютубчик и на рутубчик. Ссылочки, конечно же, есть в описании, Your если wisdom интересно. and courage, your Там compassion and много resolve, всего your интересного. hope and madness. Will they be strong enough to carry you through the trial? To make you the hero of the story? Read it. I hope the story speaks to you. The answers you seek lie within these pages. If we continue to meet as foes, the symphony grows monotonous. I confess I find it rather I'll ask again, Frolova. What are you doing here in Septimont? And why give me this? Но, не знаю, на заборе тоже много чего написано, но, блин, я ее раскачал хорошо, она прям, ну она дохрена урона вливает. Она просто дохренище урона вливает. Я с помощью нее закрыл почти всякие свои активности, которые долгое время не мог закрыть. It's not as you imagine. You've already met Тут my с помощью associate, нее you see. прям там всякие элитки, которые у меня на картах стояли там not the words of годами, others. просто уже плесенью покрылись, и я уже даже не знал, что с ними делать. А тут вот и коллаборация, и чисты, я такой, о, вообще вкусняшка, и прям пошел все вот это чистить, она прям справляется на ура. He believes that the closer one stands to the protagonist, the greater their influence over the Допустим, tale. сейчас там событие покажу, там, ну, типа, с дверьми какое-то там событие, за которое можно 800 прямодемов получить. Вот на самом, то есть, тяжелом уровне, на полном разбафе, там, 400 примерно, если, допустим, брать очков, типа, враги сильные, вот берешь Чису, берешь Морни, берешь Эммет, и все просто умирает, блядь, потому что But the true больше, lead по of the сути, ничего и не story has нужно. yet to. I gave you this play so you can see the ending. That gladiator girl will be the harbinger of the dark tide in Septimont. Ну, для меня, знаешь, вот эти вот запоминать кучу названий вот этих, вот этой валюты, вот единственное, вот как бы самое первое, это примагемы, это в Геншине, вот Геншин самый такой, самый первый, вот там были примагемы, и вот эту всю валюту я просто называю примагемами. Где бы она какая там ни была, вот примагемы и все. Чтобы не запоминать вот в десятки гач каждую валюту, как All бы. glory will be consumed. С учетом того, что я там и в Геншин играю, в Зешку играю, в Аркнайт играю, и вот в Вушку играю, еще немножко в Ханкай поигрывал, ну пока что забросил. И вот и запомни все эти названия очень нужной валюты, как бы. This is a short story, one that only lasts. А еще каждое название этих, как их там, всяких точек, всяких книжек и так далее. You could claim the spotlight by ending her life before the curtain falls. But should you falter, or worse, warn her of what's to come, the consequences will spiral far beyond anything you can imagine. What you're proposing I do. А вот то, что ты как бы не стал выбивать ее, это, конечно, все-таки возможно косяк, а возможно нет. Ну, возможно, если ты выбил бы чисто, ты бы не выбил флору, или наоборот, ну, как бы флору ты выбил, поэтому... The choice lies with you.
Even the wildest imaginations draw from what already exists. So it is with this story. It follows a template. Но, ты Choose знаешь, wisely, можно все сделать. I look Я пока forward что to your бегаю, у performance in меня this grand получается finale. чисто, у меня получается... как вы там... Сейчас выйду, покажу, в принципе, я их по именам. Я говорю, когда миллион всяких гач, и каждое имя запомни, там, каждого персонажа, начинаешь просто с ума сходить. Так, сейчас меня выкинут в этот мир или нет? Так, это фигня какая-то, я потом посмотрю. Вот, получается, у меня чисто как вообще главный дамагер. Потом вот это вот, кто она у нас там, я уже не помню. Фиби. Хотя Фиби я выбивал самую, наверное, одну из первых. Самую первую я, наверное, выбивал вот эту красавицу. Самый мой первый. Камелия была. Я прям на нее стремился ее выбить. Это прям первый персонаж. Ей я очень долго играл. Потом она у меня долгое время была в пати как раз с Фиби. И с ГГшкой я ходил. Вот недавно себе раскачал хотя бы хила. Ну, конечно, хил, она, конечно, такой себе. Есть уже хилы и получше. Она такая среднячок. А вот сейчас у меня получается вот она в отряде и Чиса. И Чиса у меня прям закрывает тут просто все. Ну, в принципе, вот все мои характеристики, наверное. Можно, конечно, получше. Ну, некоторые мне эти не нравятся, как бы. Вот эти вот. Эхо, которое вот особенно основа вот сюда вот мне не нравится, на 4. Оно такое, ну, хотя оно, конечно, вкусно выглядит, но сам персонаж вот этот не нравится. Когда он выходит, он, блядь, полгода машет там что-то оружием своим. В общем, это все можно еще лучше сделать. Ну и вот, естественно, ее ножницы вывел. Прям, ну, шикарно. А вот теперь приходится потеть на вот эту, чтобы выбить. Да и к тому же вот с Флорой вот этой мне очень нравилось. Ее метод передвижения вот этот вот. Я прям... От этого очень радовался, потому что во многие места прям хорошо там перелетать с чего-то до чего-то. Конечно, сейчас есть Эммет, который может просто там летать практически по всей карте с ее-то способностью. Так, ладно, не отвлекаемся от сюжета. Нужно сюжет делать, очень интересный сюжет, который я уже половину даже не читаю. I'm fine. Just a bad dream. Let's get going. You got it. Я просто стремлюсь намного быстрее пройти этот сюжета больше пройти, чтобы открыть больше места. Конечно, я хотел бы по итогу открыть вот эту локацию нижнюю, но до нее еще, я чувствую, там львиная доля сюжета мне надо будет пройти, чтобы открылась эта локация, чтобы я мог сразу 2 локации лутать. Вот у меня получается 2 спектра в команде и 1 хаос. Как бы тоже не подходит, но играется как бы... Как-то играется, короче. Конечно, наверняка бы, если там
3 спектра было бы, или с какими другими особенностями, вот эти, которые там должны соединяться и так далее. И было бы это все круче, еще больше дамага. Но As expected, пофигу. the Silvers chose to face us in the semi-finals. The news spreads quickly. You knew this was coming. Of course. To them, it's a provocation. And to forfeit would be a disgrace. Domina Julia must be here. She wouldn't miss a moment like this. She's shrewd and exceptionally capable, but arrogant to the core. She's convinced that she's always right. She doesn't believe in talking things through, thinks it's for the weak. So we'll show her we don't need rigged matches to win. We'll win. Ну, этот персонаж мне тоже вообще не понравился. С огромной дилдой, блядь, просто. Неповоротливая. Not as a gladiator, but as a witness to the start of this grand event. You all know well that gladiatorial видишь, что-то вкусовщина. Мне не нравится медленный геймплей, то есть двуручники, которые полгода замахиваются, там долгие у них анимации вот эти вот. Она может быть и сильная, но хотя я побегал, ну не знаю, как-то средний как-то. Может, урона, конечно, много, но я ее не прочувствовал. That same instinct courses through our veins today. Remember, those who cling to glory without the strength to defend it will see it slip through their fingers. Warriors, by the eternal sun, may your courage honor Septimont and prove your loyalty to its spirit. I look forward to the rise of new heroes in this Aegon. Let the Aegon begin. Come, my fellow warrior. Victory is ours for the taking. Ну, так вот сейчас. Па-па-па-па-па, где это находится? Вот в этом событии, в принципе, можно их всех посмотреть, этих персонажей. Кто как играет, как бы, насколько он сильно играет. Ну, допустим, на 300 ставить урон, как бы. Ну, если у тебя это уже открыто. А если не открыто, тогда тебе придется пройти, наверное, сюжет Черных берегов, потом сюжет с Чисой, а потом попасть в Лохайро, и вот там как раз вот эта штука находится. Я не знаю, доступно ли сразу это событие без перехода туда, как бы. И вот там можно как раз посмотреть и вот эту Августу посмотреть, и вообще всех посмотреть. Кто как играет, вот на сложности в 300. Там у них получается их максимальная раскачка, плюс их сигнатурка у них есть. Are you ready for the gladiators, Aegon? Happy hunting, gladiator! Versus the vow of allegiance. Let the Aegon begin! Let's settle this, Emilio! Fair
fair and square. О, боже мой. Annihilation. Wind howls. Unfettered by bounds. Подгрузки. Tempest of slashes. Perfect teamwork. We make quite the hunting party. We'll face judgment. Hopefully this helps. Waves rise. Judgment strikes. The wicked will face judgment. Right flick. Annihilation. The wicked will face judgment. This frequency, it's like the dark tide in the inverted tower. Thanks, my fellow warrior. Can't win, so you play dirty in the arena, huh? You make me sick! Esteemed Ephor, I must bring a grave matter to your attention. In this very match, the Silvers stooped to underhanded tactics. Speak plainly, gladiator. This spear, it was a gift from Domina Julia, head of House Silver when I first joined the family. Back then, I trusted the Silvers completely, never once doubting their intentions. That is, until I chose to leave them, not long ago. Now in today's arena, this spear spiraled out of control, nearly stabbing my own teammate. I said of course. And your proof? Honorable Ephor, I guarantee this spear will withstand any scrutiny. Lupa, you owe your fame and fortune to our patronage. Yet, you turned your back on us when we needed you the most. Allow me to remind everyone, House Silver does not cower, nor fear defeat. In past Aegons, we have constantly led in victories. Even if we... So tell me, Lupa, who is truly desperate to destroy whom? A lone gladiator cut off from her family? Or a... Enough of this А, вот эта хилочка, вот это хорошая, мне нравится. Но, к сожалению, когда я начал играть, она уже заканчивалась. Stop your performance, Jester. What? Поэтому, по возможности, я ее бы точно выкрутил себе бы. That's Juno, the priestess of Septimond. She rarely leaves the temple and only shows up accompanying Ephor Augusta. The heroic spirits of the moon and stars have long seen through it.
These hollow lies taint Septimon's sacred arena. Guilty. I said you was. It's I obvious. said you was. You didn't listen. No chance. No, I said it. 50 face. That can't be right. It's typical, isn't it? Augusta, banish the Silvers from Septimont. The priestess can foretell fate, and has the power to make final calls here. Most people trust her judgment. But Yuno is a bit extreme in our line of priestesses. Not everyone agrees with her behavior, despite her capabilities. This can't. This is very confusing. Sorry. Guilty. The temple has spoken. That's outrageous. Unbelievable. Despicable stuff. Yeah, I do too. Yeah, they're guilty. Да, конечно, они же ничего не знали. Julia Silva, you know the weight of your actions. I know your family once stood as the cornerstone of this city. Its pioneers, its founders, its protectors. For centuries, the Silvers fought bravely in the hunting grounds, defending Septimont from tacit discards. But today, you dishonor their legacy. Do not disgrace them further, Julia. Leave Septimont. Do not ever return. As you command, Ephor. Your performance just now, that wasn't a complete disaster. At least you show more promise than those idiots retreating to cling to their meager points. An outlander. Fight well, both of you. Do not disappoint me or Augusta in tomorrow's final. It seems there's still some time before the other semi-final concludes. Let's head to the lounge for a break. Let me cut to the chase. The Silvers, our Ephor Augusta's swift decision sealed their fate. Don't tell me you had no part in this. Who's to say? How could I predict Domina Julia would tamper with my spear? Regardless, House Silver has been banished. Even if they deceived you first, you still left their team without a word and violated your contract. You can't deny that. Skip to the end, Kartor. You're not here to catch up or spread gossip. Fine then. I handled the Silver's sponsorship of the Bow of Legions, and I can ensure the damage to your career is minimal. In return, I'll be your event manager for the next year. Deal. But we'll need new terms. I trust you'll draw up a contract that satisfies me, Kato.
Always ready to squeeze an opportunity, aren't you, Lupa? The Silvers lit the spark, but you turned a blind eye to what was happening. Don't fool yourself, Carter. Fine. We'll do it your way. Wait! You didn't come to me just for money, did you? Ephor Augusta, the fiercest hunter in the grounds, our queen. If there's a storm brewing in Septimont, I intend to find the right place to take shelter. Finally some peace. What a day. Пофигу. That's right. I owe you for helping me escape Julia's tricks. That fleeting frequency. It was similar to the Threnodians. Could it really be linked to the dark tide Lupa will bring forth in Septimont, as Frolova said? Lupa, can I see your spear? Here you are. I can't feel that abnormal frequency anymore. Lupa, does Domina Julia believe in the Sentinel? Well, if anything, she despises the acolytes in Raguna. Her obsession with titles is for the glory that comes with them. She prides herself on being the perfect Septimontian. It's highly unlikely she'd believe in the Sentinel. I see. Sorry. Lend me your shoulder for a moment. I'm a bit tired. Go ahead. Oh, wow. That's settled. Looks like the other two teams have wrapped up their match. The semi-finals are over. Final. Contender Lupa! Oh, congratulations on reaching the final! Oh, and you! Your performance earlier was truly impressive. В этой сердечке. Прикольно. Lupa, did you notice any signs of match fixing involving House Silver before? About that? I told you not long ago, the Bow of Legions has been exploiting their gladiators. But no one dared to speak up. If you win the final, oh, you'll have the whole of Solace raising their drinks to your name. All right, everyone. I'll chat with you later. But first, let's give my fellow warrior a moment to breathe, okay? She's new to Septimont. I'm sure none of you want to get carried away and leave a bad impression on an outlander, Go. Find somewhere quiet to rest. I'll meet up with you once I've dealt with all this. Так, нам надо наверх. Мы можем подняться по... В принципе, только подняться на лифте.
ages since I... Lupa. It was the Threnodian and Dark Tide's frequencies I sensed in her weapon. If only she thought it was just the Silva's dirty trick and didn't notice its connection with the Threnodian. Verlova said her associate can weave fate and stories. If that's true, it means his forte can influence how things play out. But it's unlikely he can freely bend the fabric of reality. The Fraxidus would have overrun Solaris long ago if he could. Either Septimont exists outside reality, or his ability has limits. If this isn't the real world, I could take more drastic actions. But if it is, killing Lupa would be an act I could never take back. The best approach is to stick to my original plan. Wait for Arsenosa to appear in the final. That's my lead to Cardathia. I also sensed Cardathia's frequency on Lupa too. If she's here, she's making moves. Just like I am. In the meantime, I need to figure out that Overseer's limits. The longer this lasts, the more anomalies are bound to show. Boss, why the long face, huh? Something getting you down? Buling, why are you here? I'm here for sightseeing. How could I miss the Great Aegon? It's Septimon's signature event. Ага, у нее символ на шее. Ah, you are the one to break the deadlock. You've noticed it, haven't you, boss? Septimont is caught in some anomaly. How much do you know about it? This is our second time meeting, Buling. That can't be a coincidence. I can feel it, but I don't know where it's coming from. Every time I get close, it slips away like smoke. But now, I'm sure of it. If I want out of this mess, I need to borrow some of your muscle. Oil. But Taoists have their rules, can't say too much. But helping you helps me. A little nudge is no big deal, right? Here, take this. A little something from me to you. A good start for us. Anyway, seeing isn't believing, but truth exists in the mirror of the world. Go ahead, see for yourself. What do you think? The final's nearly here. Will contender Mia claim the title? She's done well so far, but her track record has been shaky. She'd better not slip up now. I've bet a fortune in the underground pits. If she loses, that John fellow promised she'd win no matter what. John? Ah, Mia's manager. Listen, she's got all sorts of talk round her, and the odds are crazy. But past champions have always been the noble bloods, haven't they? Not to mention, she's originally from Raguna. Buling. She's gone again. I remember Lupa mentioning a gladiator named Mia. She disappeared years ago during a Great Aegon.
Frolova said the story only lasts for 3 days and ends during the final. The great Aegon is at the heart of the story after all. The bell on this mirror is jingling. The closer I move in that direction, the louder it gets. I'd better check it out. Так. Награда за задание. Мне наверняка... она уже со мной экипировалась. Окей. Мне надо его экипировать. Remember that group? John, how many more times must we go through this? I know you can't bear to lose your golden goose, but Mia's completely lost it. That woman's crossed the line. Easy, easy. Haven't I already compensated you? Just bear with her a little longer. She's not losing it every time she steps into the arena, is she? She's just been under a lot of pressure. She's not the only one under pressure. They're planning to tell me. How can I trust a fighter like her to win the final? I know Mia's unraveling, the hallucinations, the hysteria. It's been a lot. Did you know she cries in the lounge? Can you believe it? A gladiator in the lounge crying. She can't even connect with the audience, including her fans. What use is being a great... We have no choice. The people of Septimont want to see her fight. If we take her out, the complaints will bury us. The star from Raguna, the champion of Septimont. That... That gladiator girl, Mia, was it? I hear she's got quite the following. Oh, absolutely. Everyone loves her, as long as she's winning. Before the great Aegon, I remember her performance was abysmal. Hysteria, they said, utterly unhinged. For someone with her fighting skills, it's shocking how far she fell. Her value plummeted to rock bottom. I thought she'd be done after that, but then that John dragged her out of the mud. Oh, yes, it's tragic, really. Poor Mia. John will wring every last credit out of her. How pitiful. My dear Lucius, you've surely heard about the underground pits by now, yes? Oh? What do you think? The commoners who bear grudges against the Senate, the vultures circling for profit. They're eager for chaos, bloodshed, and... Delightful. Nothing like a bit of spectacle and strife to part. Relax, Mia. You can do this. Hold on. It's all right. I'll be fine. Хотя у меня есть отметина на лбу. It hasn't been all bad. I've met people who've supported me. They've cheered me on since I first stepped into the arena.
I know my limits. Хотя, возможно, не все, у кого есть такие отметины, являются игровыми персонажами. No matter how much I push myself, this is as far as I'll go. I love this. Gladiating. Just stepping into the arena makes me... But here, I can't treat it like a hobby. And... oh, I want to be seen. To hear them cheer for me. Their laughter, their cheers. Oh. And I need the money. Oh, divinity above. I hope I won't let anyone down. Oh, I need... Возможно, она эхом станет этим монстром, или кто они там. Warrior! For an instant, I felt it. The Threnodian's frequency again. Whew. I've finished talking with them. Let's go back. Oh, almost forgot. This is for you. The heart pour I wanted you to try before. Chilled is the best way to have it. You need to rest before continuing this investigation. Your strength is spent. Thank you for your help these past few days. We're both from Renacita. I'm here by the Sentinel's will. This is simply my duty. For I was once blessed by the Sentinel. The blessings and freedoms they grant, I wish to share them with everyone across these islands. The tidal blight is spreading faster. I'm afraid. It's okay. Do not let it break you. One thing is certain. This anomaly stems from a specific power. Some facilities and records have been rewound nearly 2 decades back. We just need to find out why and who's responsible. The clock is ticking, but we still have a chance. The mastermind behind this will be tricky to deal with. Don't worry, I'll handle it. Compared to the darkness that once whispered in my ears, a tangible enemy is easier to face. Besides, the Righteous One will notice this anomaly when she arrives. Our move so far will guide her forward. Все-таки это было в прошлом. А насколько далеки в прошлом? You really trust her, don't you? Yes, very much. We correct each other's mistakes,
and walk the path of salvation together. Trust in yourself too. One day, you will reclaim your name. As for those vile intentions lurking in the dark tide, we'll cut them off together. Ага, спасибо. Здравствуйте, кстати. Now, shall we continue the investigation? Are you ready? Absolutely. This is so exhausting. Dealing with these headaches takes more energy than fighting in the arena. What is it? You're radiating worry. If it's about tomorrow's final, maybe you should relax a bit. Lupa, can you tell me more about Mia? Sure, but why the sudden interest? Just curious. I overheard some people talking about her earlier. Well, contender Mia. I first heard about her from Domina Julia. Julia didn't like her. Probably because they once competed in the same Aegon. Mia disappeared after claiming the title, leaving that Aegon without an official champion. An ignorant fool! That's how Julia described her. Back then, I'd just be... Turns out, Mia spent almost all her time out of the arena training. Beyond the barest of needs, she devoted herself to honing her craft. That kind of dedication wasn't well regarded in Septimont back then. Rumor has it she got caught in dirty match fixing, cracked under the pressure and ran. Everyone has their breaking point. If she ran because of it, I don't blame her. Well, maybe I just handle these things better. Or maybe I just don't care about people's expectations. I'm not above the commercial events. It's how I made a name for myself, built my worth. As long as I'm in the arena, I'm happy. Applause comes and goes, but the things that matter, facilities, resources, opportunities, they don't come cheap. Septimont has its shadows, but some things still have to get done. I don't mind being used as long as whoever I work with knows where the line is. I know it's easy to turn a blind eye to the dirty games, but that's just handing Septimont over to the vultures. The Silvers played dirty in the arena I hold dear. They trampled over a line that should never be crossed. So, we're done. Look at it. How beautiful. To the great city of Septimont. Today's the final! Let's go!
May victory be ours, and may you find the one you've been searching for. Так, отлично. Здесь мы прошли, как и обещал, в принципе, в самом начале стрима. Покажу, ну, может быть, не самую интересную колоду для игры в карты, но, в принципе, она как бы она интересная, но не настолько, чтобы прям такая, вай, круто. Не, ну, она побеждает, как бы. И да, не я ее сам придумал, естественно, я ее где-то посмотрел, но это, как бы, неважно. Если захотите, как бы, оригинал найдете, как бы, несложно. Я думаю, там уже миллион таких, кто, типа, смотрит, находит, говорит, что, о, какую я колоду придумал, а видео ниже будет то же самое. Колода, которая... Поэтому я ее не сам придумал, я ее увидел, поэтому... Сейчас я ее продемонстрирую, и на этом, наверное, где-то примерно закончу. Если интересно, досматривайте, если нет, ну, тоже досматривайте. Ха-ха-ха. Вот что мне не нравится, загрузки долгие между большими регионами. Когда прогружаешься, они такая, буду, блядь, полгода загружаться, особенно сейчас дойдет до 75%, встанет и будет стоять какое-то время. Ни понижение графики, ничего не помогает особо-то, да. Сейчас он просто на 10 стоит, эх. Ну, правильно, ему надо прогрузить целый регион. Так, отлично. Сейчас он еще и текстурки подгружает. Пока что здесь все. Мыльное дерьмо. Так, ну, уже лучше. Во, отлично. Прогрузка пошла. Так. Ой, как много всего прорисовывается. Давай, ты справишься. Он пики горные прорисовывает. Так, отлично. В общем, заходим в колоду, находим себе соперника. Ну, я иду по порядку. Сейчас у меня вот этот получается. Переходим к нему. Опять же, колода такая прям, ну, придется посидеть, потратить на это время. Но ничего там прям такого сильно заумного в этом нету, как бы. Просто немножко надо посидеть и пораскидывать карты. Ну, если чувак без щита, то намного легче. Если со щитом, ну, подольше приходится посидеть. Ну, примерно за 1-2 раунда можно закончить. Если повезло, рука хорошо пошла, то за 1 можно победить. Если не повезло, то за 2 можно будет победить, в принципе. Ну, а если вы совсем уж протупите, то за 3, конечно же. Так, ну, для этого нам понадобится, естественно, чиса. Понадобится вот такая вот колода. Как ее собрать, в принципе. Каких ключевых персонажей надо победить, я потом покажу. Начинаем дуэльку. Чиса открывается там вроде бы на 5-м уровне колоды. То есть просто нужно поиграть, покачаться. В любом случае, там первые раунды тренировки нужно пройти. И вот примерно где-то там можно будет уже собрать часть колоды. Самое вот последнее, там вот две карты нужные. Их чуть-чуть посложнее. Там колода уже, в принципе, будет вся готова. Только вот 2 вот этих карт не хватать.
можно разыграть руку, как бы сыграть и без этих двух, но уже, ну, сложнее, но именно того персонажа, у которого вот эти две карты остаются, последние, в принципе, можно и не собранной колодой, да, победить его. А потом колоду собираете, и все. И вы уже просто играете на пофигу. Просто нужно потратить на это время. Так, здесь нам не нужно, в принципе, вот это, вот это. Сундучок можно оставить. Вот, враг начинает ходить. Ну, в этот раз у меня рука не очень хорошая, я бы сказал бы. Такая, среднячок. Так, вот наша Арсеноса, вот эта вот, которая у нас по сюжету, который мы сейчас ищем, как раз таки. Ну вот, погнали. Ставим территорию. И дальше мы начинаем, в принципе, вот так вот. Если вот, типа, поставили змею и кого выгнать на пересдачу, это чаще всего это ящерица, либо обезьяна. Ну, в крайнем случае, сундук. Выбираем обезьяну, она у нас потом придет обратно. Обезьяна и ящерица — это просто, по сути, мусор, который будет валяться у вас в колоде, который просто ни для чего. Просто для количества. Так, через сундук я вызываю себе статую. Так, дальше покидаем вот это вот. У нас их получается 4 штуки. 2 зеленых, 2 красных. Вот с зеленым как раз проблемы. Там вот последний чувак, он, ну, такой неприятненький. Мне пришлось с ним, ну, немножко потеть. Вот у нас получается сейчас у нас 2 ящерицы и мишка. Сейчас разыгрываем статую. Потом статуи делаем вот эту штуку. Делаем 2 хода. На это мы сразу разыгрываем медведя. Тут у нас что? Кабанчики. Кабанчика закидываем. И потом пошли опять делать зеленые. Так, нам повезло, у нас камушек. Камушек выкидываем, смотрим. Забираем еще один камушек. Вот так вот сидим. Прожимаем. Так, у нас получается 2 ящерицы, обезьяны и кабан. В принципе, мы используем навык чисы. Мы получаем сундук. Мы используем кабанчика. И снова навык чисы. Нам выпадает, в принципе, это неплохо. У нас получается 2 ящерицы, 2 этих. Там у нас еще получается... нет, 1 сундук я уже использовал. Меньше карт плохих остается. Там у нас 4 камня. Еще есть медведь. Еще 1 камень вроде бы. Робот. И еще что-то. Еще одна вот эта вот фигня. Змей вот этот вот. Вот такого типа. Используем навык чиса, опять же. Что нам выпадает? Нам выпадает робот. В принципе, все ненужные карты у нас есть сейчас на руке. Это, в принципе, хорошо. Теперь нам, чтобы выпали нам хорошие карты. Вот выпадает червь. Мы ставим себе, получается, вот это. Используем сюда. Нам приходит наша львица. Ее ставим. У нас очки не тратятся на это. Потом мы активируем снова статую. У нас приходит 2 поинта. Ну, тут мне не особо везет, на самом деле, сейчас. Хотя ему я уже снял 5 очков здоровья при этом, как бы. Так, ставим змею.
Выкидываем обезьяну. И потом просто пока что делаем вот так вот. Вот за счет вот этого, то, что мы скидываем, качается наша арсеноса, а попутно она раскачивает еще вот этих 2 червей. И потом мы просто вот сидим и... По сути, вот нам нужно, чтобы у нас, так сказать, не очень хорошая рука выпала вся сюда, и потом просто сидеть и щелкать вот этих камней. Ну, сейчас мне не особо повезло, потому что у меня больше неоткуда брать ходы. Так, сейчас это все равно все уйдет в этот. Мне придется еще. Ну, по крайней мере, у меня уже не будет минимум 2 карт. Поэтому придется сейчас подраться. Ну, я говорю, это примерно 1-2 раунда. Если не повезло, то 2 раунда. Так, скорость ставим побольше. Ну и вот снова начинаем. Ну, он сейчас что-то походит, что-то покидает. С щитом чуть-чуть подольше. Просто нужно подольше посидеть и позаниматься фигней, блин. Так, мы выкидываем сундук. Мы забираем статую. Статую разыгрываем. И потом просто сидим и выкидываем камни. У нас еще там мишка есть, обезьяна. Но все равно так, пофигу. Так, давай. Чиса. Статуя. У нас еще камень есть, боже ты мой. Так, я бы взял бы лучше бы камень здесь, потому что камень я еще могу поставить в надежде, что придет камень, но мне приходит не камень. Мне даже и в этот раунд не особо везет с рукой, короче говоря. Ненужные карты мне, в принципе, все пришли. У меня там остается только медведь и еще что-то. Сундуков у меня уже вроде бы нету. Возможно, кстати, еще один камень я не разыграл. Ну ладно, навык чисы. Вот камень пришел. Получается, опять юзаем способность вот эту. Ох. Ну теперь у меня еще и статуя туда ушла. Что-то в этот раз мне как-то не особо везет. Возвращаем статую. Опять навык чисы. Опять статуя. Ну вот с помощью камня, камень каждый раз, когда вы его используете, он еще наносит урон. Поэтому у нее уже 11. То есть она в любом случае уже сосет. Смысл в том, что вы должны набрать себе внизу ненужные карты. Это у вас получается робот, 2 ящерицы и 2 обезьяны. Здесь у вас стоят 2 змея, статуя и босс. И вот постоянно нужно как бы вытягивать вот эти камни по очереди и просто фигачить их. Все. Это весь геймплей. И этим всем вы просто закрываете весь контент, все карты. Вот теперь у меня получается там 1 медведь и 4 камня получается. Просто ждем, пока медведь выпадет. Но до этого момента мы просто вот себе арсеносу раскачиваем. То есть на это просто... Вы можете просто тупо убить этого чувака, даже не идти с ним в бой, вы просто вот сидите и пикаете. Конечно, когда у них там под 70 хп и щит стоит, тогда да, вам придется просто нафигарить здесь как можно больше урона. Ну, он стакается и здесь, и здесь.
и вы просто потом выносите. В какой-то момент где-то, ну, там 40 атаки делаете, вот здесь вот урон 40, здесь он тоже где-то по 20 будет, и там просто он вылетает. То есть, в принципе, сейчас я его, наверное, даже просто затыкаю до того, как мне медведь придет. Ну, в принципе, как я и сказал, вот. Получается, ну, 2 раунда. Все, у меня больше неоткуда брать ни здесь, ни здесь. У меня нет. Здесь всего лишь одна, потому что навык чисто, если я сейчас использую, мне придет карта, и я не смогу ходить. Либо я поставлю медведя, и мне, в принципе, все равно я не смогу ходить. Поэтому я просто нажимаю бой. И вот этого всего мне, в принципе, хватит, чтобы сейчас закончить. Потому что растянулся там наносит прям, ну, до хера урона. Вообще чокнутая, блин. Бегает туда-сюда. Ну и все. Все. И вот, получается, мы победили очередного чувака. Я говорю, колода очень такая прикольная. Просто есть проблема со сбором ее. То есть первоначальные карты вы плюс-минус получаете за счет тренировки, тренировочных боев, там где-то до 5 или до 6. Сейчас я карту открою, я вам точно покажу, где что. У одного персонажа вы получаете сразу и расширение арсеносу. И, в принципе, тут уже ваш билд начинает работать. Вам главное собрать это. Остальных там... Сейчас мы карту откроем. Получается, вот так вот карты. Так, коллекция. Какие-то карты вам придется купить. Ну, за счет вот как раз монетки получаете. Нужные карты надо будет просто докупить. Вот здесь их открыть, они откроются у вас, и все. Так, ну вот я заодно сейчас... В принципе, там будет стоимость указана, сколько она типа стоит. Это у меня уже просто последняя карта, которая у меня не разблокирована. Получается, по тактике, вот чиса, она где-то на 5-м вроде открывается, насколько я помню. Вроде на 5-м или на 4-м уровне она уже открывается, и вы можете ее использовать. По картам, получается, собрать колоду. У вас получается вот эти руины, львица славы, арченос, вот это вот, получается 2 ящерицы, 2 камня, 2 обезьяны, еще 2 камня, 2 камня обычных вот таких вот, сейчас покажу. Я сперва, вот, когда мне не хватало вот этих зеленых камней, я использовал, сейчас, она где-то, наверное, в конце. Где они должны же здесь это отображаться? Вот. Я использовал вместо зеленых вот эти вот белые. Просто чтобы тупо добить колоду. То есть вам нужны вот эти вот большие квадратные. Я использовал вот эти вот, чтобы добить вот эти зеленых, когда у меня не было. Ну и вот, в принципе, вот эти вот камни. 2 кабанчика, 2 мишки, 2 сундука, 2 червя, 1 статуя, 1 робот. Все. Больше вам, в принципе, ничего не нужно. При этом, получается, сундуки, они плюс-минус нужны, чтобы достать оттуда статую. Вот это, ну, полезно. Самое бесполезное, это, получается, и ящерицы, и обезьяны, которые вы просто скипаете там в начале раунда, либо когда активируете червя, вы скидываете либо ящерицу, либо обезьяну, ну и плюс еще можно скинуть там сундук, допустим. Так, и еще получается у нас роль. Это у нас получается вот здесь вот. Здесь вы начинаете тренировку делать. Вот этот 8-й, который идет по порядку, ее не обязательно убивать, я к ней потом возвращался. Здесь нужно вот это вроде бы. Нет, не Анита. Кто-то, где она? Вот это вот.
ирис. Вам нужна будет ирис, чтобы забрать как раз расширение и эту босса своего забрать. Этого забираете здесь. И у вас уже, в принципе, колода будет готова наполовину. Вот как раз вам не будет хватать вот этих 2 зеленых камней. И 2 зеленых камня, они будут находиться вот здесь, вот у вот этого персонажа. Вот как раз здесь можно поставить 2 обычных камня, вот те, которые я показывал. И сыграть. Колода, конечно, будет немножко недоработана, но, в принципе, в какой-то момент вы все равно сможете активировать всю руку и накидать на своего босса больше урона и забить и получить эти 2 камня, которые он дает за победу. И все. Вы убираете эти 2 камня, которые обычно белые, ставите вот эти зеленые, и ваша колода готова, и вы можете просто идти и разрывать всех. Вот все, кто у меня здесь есть, я вот именно так и прошел. Как бы вообще не заморачивался абсолютно. Вот так вот. И да, дальше буду проходить уже вот этот регион. Здесь у меня осталось немножко. Еще даже ачивку дали, которая за покупку всех карт. Вот у меня здесь осталось, получается, совсем немножко уже. Ну, как немножко, еще немножко, но можно отсюда достать свои примагемчики, как бы, да. Вот. Этих я добью, получу. Так, ну, сюжет той локации мы продолжим уже в следующий раз. Пока что, да. Я, конечно, набил очень мало, прям очень мало, даже крутку не набил. А мне 10 нужна как минимум. Ну, ничего, пойду локацию обсасывать, собирать прибагебы и так далее. Ладненько, на этом пока что все. Если вам это понравилось, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Ну и, конечно же, не забывайте оставлять свои крутецкие комментарии. А на этом с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо и всем пока-пока. Ссылочки на мои каналы в описании, там на Рутуб, на Ютуб, там контент плюс-минус одинаковый и там, но есть какой-то уникальный контент, который я выкладываю только на одну из площадок. В общем, все, что я хотел сказать, я сказал. Поэтому всем еще раз пока-пока.